Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui pour parler du projet de loi S-203, la loi modifiant le Code criminel et d'autres lois, aussi connues sous le nom de la loi vise à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins. Ce projet de loi, Monsieur le Président, propose des changements à 3 lois. Le Code criminel, la loi sur les pêches, la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales et sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Je voulais commencer, Monsieur le Président, par dire que je suis fortement en faveur de ce projet de loi, tout comme un grand nombre de mes citoyens à Vaudreuil-Soulanges et des Canadiens et Canadiennes à travers le pays. Et j'espère que le débat continuera en comité. Alors que nous apprenons plus sur la vie des baleines et d'autres cétacés, il est clair que la captivité n'est, sans exception, Monsieur le Président, la bonne chose à faire. Cette réalité n'existe pas seulement au Canada. À vrai dire, le mouvement contre la captivité des baleines a grandi et continue à grandir à travers le monde. Ma conjointe et moi avons vu les baleines du Saint-Laurent, comme celle de Tadoussac, et l'expérience nous a transformés. Mais ce n'est pas seulement à Tadoussac qu'on peut voir nos baleines. The reality is, Mr. Speaker, that support for this law is not just strong for those in the Gulf of the St. Lawrence, but there's also those in the West Coast who are in awe at the beauty of these creatures. Those that live in Vancouver, Victoria, Haida Gwaii, where on the coast are treated to incredible sights and sounds of the orcas as they play and as they hunt and share their majesty with us all. But it's not just coastal Canadians that are fueling this movement, Mr. Speaker. It's all Canadians, young and old, that have listened to the science, learned more about these incredible creatures, and know that they do not belong in swimming pools, no matter how large. This is indeed good news, Mr. Speaker, but that's not all the good news that I want to share with you. While the banning of whale captivity is not yet in legislation, the practice has been in place for years in Canada. Licenses for the capture of live cetaceans are only issued by the Minister of Fisheries, Oceans, and the Canadian Coast Guard for scientific research or rehabilitation. And in the past 10 years, Mr. Speaker, only 1 license has been issued for the rehabilitation of a live-stranded Pseudo orca calf. Our government has also taken notice of the growing concern to ensure that cetaceans are not being captured for the sole purpose of being kept on public display, Mr. Speaker. And that is why last year our government introduced Bill C-68, which is awaiting committee consideration in the other place, and contains amendments that would prohibit the captivity of whales and allow the minister to put in place regulations to ban the import and export of these beautiful creatures. Today, there are only 2 facilities, Mr. Speaker, in all of Canada that house cetaceans: Marineland in Niagara Falls, Ontario, and the Vancouver Aquarium in British Columbia. Marineland is, as many of us know, a commercial facility with approximately 60 cetaceans. Most are belugas, with 1 being a killer whale. The Vancouver Aquarium is a not-for-profit facility and has 1 cetacean at its facility, a 30-year-old Pacific white-sided dolphin that has been rescued from the wild and has been deemed to be unfortunately unfit for release back into the wild, Mr. Speaker. The Vancouver Aquarium works with Fisheries and Oceans Canada to rescue and rehabilitate marine mammals in distress. But even with all this, Mr. Speaker, we know that we must do more to ensure that cetaceans continue to be protected. And that is why we need to make it clear through legislation that indeed whales do not belong in captivity. While we're here today debating the need for whales to remain in the wild, I also want to highlight the need for us to ensure that their marine environment is also protected, Mr. Speaker. And over the past few years, in that regard, this government has made real investments to protect and conserve our marine environment. In 2016, the Prime Minister announced $1.5 billion for the Oceans Protections Plan, Mr. Speaker, which has since funded 55 coastal restoration projects and is helping to address threats to marine mammals from vessel noise and collisions, and to increase our on-scene environmental response capacity all across the country. Further, Mr. Speaker, as part of 2018 budget, this government also announced $167.4 million for the Whales Initiative, which has further funded recovery plans for endangered species such as the southern resident killer whale, the beluga whale, and the North Atlantic
right whale. It is clear, Mr. Speaker, that protecting marine mammals is an ongoing initiative, and today we are debating a piece of legislation that will help ensure that whales stay where they belong, in the wild. Cependant, Monsieur le Président, j'ai entendu certaines préoccupations, à propos de notre champ de compétences et du mécanisme qui permettra à ce projet de loi d'apporter des changements importants à partir de la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation sur le commerce international et interprovincial. En effet, comme plusieurs d'entre vous le savent, plusieurs provinces ont également des lois de protection animale en place. Par exemple, Monsieur le Président, l'Ontario interdit l'élevage et l'achat d'épaulards et des règles supplémentaires pour protéger les espèces animales. Le projet de loi présenté aujourd'hui souhaite également apporter des modifications au Code criminel pour le bien-être des animaux. Je suis impatient, Monsieur le Président, d'attendre le débat qui aura lieu en comité et d'en prendre davantage sur le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et provincial sur le sujet. Malgré tout, Monsieur le Président, je continue d'appuyer ce projet de loi et je suis entièrement d'accord avec l'idée principale de celui-ci. C'est le temps pour nos enfants et nos petits-enfants d'arrêter la captivité des baleines et des cétacés. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, l'honorable